part of the country has its own culture, its own traditions, and even the religion of Shia and Sunni is differently lived, as you know. Afganistan'ın çok zengin etnik kökeninin olduğundan bahsediyor ve doğduğu kesimin hangi etnik kesime hitap ettiğinin de önem arz ettiğinden bahsediyor. Şii mi, Sunni mi, ekonomik açıdan da farklılıklar da burada önemli etkendir. Yes, please. Exactly. And then there is the other aspects like economic status of the family, like the education of the family, and how religious the family is, and what the political views are. There are so many impacts on this, what it makes to be that woman, that single woman. Ekonomik faktörlerin dışında dini faktörler, aynı zamanda eğitim faktörü de kadının hayatının şekillenmesinin öneminden bahsediyor. Yes. Do you want to add something? Yes, of course. But what we all have together, no matter of what family we belong to and how rich the family is and how educated the family is, we all are extremely under pressure of the community. The community is extremely about controlling and having the focus on females in Afghanistan. Hangi kesime hitap ediyor olup olmamasının dışında herkes belli bir baskıcı toplumun içerisinde yetişiyor ve bu uzun senelerdir bu şekilde devam etmiştir. The lives of Afghan women normally are prescribed for them. So there is a scheme that they need to live like to be a good Afghan woman. The face of a good Afghan woman is to be a good daughter first, and the parents raise a good daughter to become a good wife to her husband and to her in-laws, and to become a good mother, and later on a good grandmother. But she never owns herself. You know? Afgan kadını doğduğu andan itibaren ailede iyi bir kız evladı, iyi bir kız kardeş, iyi bir eş, iyi bir aile büyüğü olmaya öyle bir rol altında doğmuş oluyor. Ama hiçbir zaman kendini geliştirmek, kendi olmak için bir zamanı ve bir önceliği olmamıştır. Yes, and it's all about to give her more responsibility, to give her more attention in terms of is she doing her job well? And everyone is waiting for to point out her mistakes and even normal things that are very essential that you and I live normally on a daily basis. They need the permission of a lot of people to do this. Çok fazla sorumluluk yüklenmiştir Afgan kadınına ve o kendi başına tek başına karar veremiyor ve her zaman onun yaptıklarının dışında yapmadıkları ve yaptıklarında da bir hata aranmıştır toplumda diyor. I'm going to address my second question. Yes. Taliban said that they will respect women's rights. They will allow them to study and work with Sharia rules. What do you think about it, Shabana? I think that both is not I'm going to translate first. Taliban şu an mevcut yönetimiyle kadın haklarına saygı göstereceğini söylüyor. Aynı zamanda onların eğitim ve çalışma özgürlüklerine de kolaylık sağlayacağını, fakat şeriat kurallarıyla bu kolaylıkları sağlayacağından bahsediyor. Yes, you can continue please. So I think to point out what Sharia means, it's a very extreme form of practicing Islam, right? So therefore, this is not compatible, what they say. A woman working, at the same time, she has to be under rules of the Sharia. It means she needs to be brought by a male family member to her job. And what if she's a doctor? Then she needs to stand there and her brother has to be at her side all the time, or her husband who takes care for her.
Taliban'ın söylediği şeriat kurallarıyla kadının çalışmasında bir takım uyuşmazlıklar var diyor. Çünkü hem çalışma şartları hem şeriatın talep ettiği şartlarla nasıl olacak diyor. Yes, this is not possible. So, and as we know, there are so many professions that are not according to the Sharia. So what will those people do? Like you are a journalist, I'm a singer, we're not allowed to work anymore. So they will decide again for us what to do, which job, which profession to choose, and how to work. Taliban yeni kurallarla kadına çalışma izni veriyor ama hangi işte çalışacağını ve nasıl çalışacağına yine kadın kendisi karar veremeyecek diyor. Yine buna yeni yönetim kendi yeni kurallar düzenleyecek ve bunun doğrultusunda çalışabilecekmiş diyor. Yes. Yes, and what's very unfair, you see the pictures of Afghanistan and the Taliban, they are already in the capital. You see the men, the Afghan men, running around like they are in Europe and in Western countries. And what about the women? They are not even, they are afraid to go on the streets. Hiçbir kadın göremiyorsunuz sokaklarda diyor. Bir Batı ülkesinde, bir normal özgür ülkede olduğu gibi Afgan erkekleri sokaklarda dolaşabiliyor ama hiç sokakta bir kadın veya çocuk göremiyorsunuz diyor. Yes, I agree with you. Yes, and this is not the life a human should live. This is not appropriate to the time that we are living in. Bugünümüzün şartlarına uymayan bir yaşam şeklidir. Dolayısıyla kadın ve erkek eşitliğinden de bahsedilemiyor. Can you please tell me, Shabana, why we cannot see women and children among the people who trying to run away from Afghanistan right now? Neden şu anda Afganistan'dan kaçmak isteyen kesimin arasında hiçbir kadın ve çocuk göremiyoruz, sadece erkekleri görebiliyoruz? I'm sorry, did you say you can't see women and children amongst them? You cannot among see? The people who is trying to escape Afghanistan. Escape, yes, okay. Yeah. Well, then you have not seen the many videos that are going around in social media. At the moment, the majority of kids and women are waiting inside the airport of Afghanistan that is controlled from one side from the Taliban, and the other side there is the American soldiers who are there to evacuate their own people back to America. And I can send you videos, you will be shocked. We were crying all the days, people of Afghanistan outside the country. We were crying for these people because there are kids of 1, 2, 3 months in the arms of their mothers, and those soldiers has nothing better to do than to shoot in the air. These kids are already traumatized, and all the people who are there, they're beating up the people who are waiting for the flights. And, aslında sosyal medyada yansıyan görüntülerin dışında da görüntülerin ve daha vahim görüntülerin olduğundan bahsediyor. Çok küçük yaşta çocukların çok zor şartlarda bu sıkıntılı süreçte gerekirse hayatlarını kaybedenler de oluyor ve medyada, sosyal medyada yansımayan daha vahim görüntülerin de olduğunu, aslında daha zor bir durumun varlığından bahsediyor. Yes. And it's very unhuman from all these countries to look at the situation of Afghanistan and not to do anything. I think there is no difference between those who do this to the people in Afghanistan and those who just watch and don't do anything. Şu an yaşananların insanlık dışı olduğundan bahsediyor. Aynı zamanda bu duruma sebep olan insanlarla bunları kenardan izleyenlerin pek bir farkı olmadığından bahsediyor. Dolayısıyla dünya sadece seyrediyor diyor. Yes, you can continue. And the other side of that has to be also mentioned is that at the moment we have almost no journalists working active in Afghanistan because they fear their lives. And so you can't get the real pictures of Afghanistan and what's going on. You just see what those Taliban who promote themselves to be changed want you to see.
gazetecilerin, basının da özgür çalışma özgürlüğünün olmadığından bahsediyor ve sadece Taliban'ın izin verdiği ölçüde genel yayının yayılmasına ve dünyaya yani daha çok bu tarz görüntülerin verilmesine izin varmış. Yes, you can continue. Yeah, that's it about this question. So there's a lot going on. Can you please tell me, Shabana, we know Afghanistan as a closed box country. Can you describe Afghanistan before it came to this state and why Afghanistan became such a war country that we are talking about this for centuries, maybe not just centuries, just about 50 years. Afganistan'ın çok uzun senelerdir sadece savaşla anılan bir ülke olmasına sebep nedir diye soruyorum. Okay, again, I need to go back to myself. I'm almost 40 years old. I'm 37, and when I was born in Afghanistan, I just had almost 4 years of my life to spend there, and I had to flee also from the capital because the war came to the capital. Yeah, so to go back, I think the best time of Afghans, from what I have read in books and what I have seen in on documentaries and researched myself, because I'm interested in the history of my country, obviously, must be the time of King Amanullah Khan. And with the best time, I mean where the less people died of wars, but because there was no war, there were other issues, but there was no war. Çocukluk anılarından bahsediyor. O dönemin de çok çok farklı olmadığından ama Kral Abdullah'ın döneminde daha az kan aktığını, daha az kritik dönemin daha kısmen az olduğundan bahsediyor. Yes. Yes, and from that time of King Amanullah Khan till now, it went upwards. The situation decreased and became worse day by day and day by day. And then we had the time when the Mujahideen, the national hero Hamid Shah Massoud, took over Afghanistan, but he had not the support of what the parliament or the government had when America came into Afghanistan to rescue Afghanistan from Taliban. That was another time. And the Northern Alliance, they did not have enough time to fulfill their dreams they had for Afghanistan. And so it became worse and the Taliban took over. And now that was the darkest point of the history. That was about 20 years ago, over 20 years ago. Yaklaşık 20 sene öncesinden bahsediyor. Kral döneminden sonra gelen dönemde mücahitlerin ve bir takım dini örgütlerin çoğaldığı dönem ve Amerikan güçlerinin ülkeye girmesiyle dengelerin değiştiğinden bahsediyor. Ve ülke ekonomisi ve diğer tüm koşulların gitgide kan kaybettiğini ve insanların daha zor koşullarda yaşadığından bahsediyor. How do you think, who is the responsibility of all of this? Kimin sorumluluk taşıdığını soruyorum. Yes, I want to continue to what I said also, and that will come to automatically to that point. So then a lot of incidences happened in the world that is very, very interesting to watch at before we talk about what happened in Afghanistan. There was the Wall Street crash in America, the bad financial situation. I'm telling all this because I have studied economics, so I see everything from another angle, yeah. And to see who invented the terror, America invented these terrorists, and they admit that they did. They say it by themselves. They admit that they invented these terrorists in former days to get the control about Central Asia. Central Asia is where, unfortunately, Afghanistan is located at.
Amerika'nın Merkezi Asya'da konumlanması, daha güçlü konuma gelmesi için Afganistan'a yerleşmesiyle önce ekonominin, sonra da diğer alanları anlamda etkilediğinden bahsediyor. And it's about to control the economics of Russia. That was the point that days. And today there is a second country as well, which is China. America needs to control the Central Asian situation to have control over the Russian and the Chinese economics, because they are both a Rusya threat. ve Çin ekonomisini yakından takip edip çok fazla büyümesine engel olabilmesi için o Central Asya'da Afganistan'ı kullandığından bahsediyor. And after that Wall Street crash, there was the incidences like the fall of the Iraq regime, which America is responsible for. Then there was the situation in Afghanistan, that the former president, Dr. Najibullah, was killed. Then the death of the national hero, Ahmad Shah Massoud. And then after 9/11, them entering into Afghanistan with the help of a lot of cities, which are the NATO states. İkiz Kuleler olayından itibaren Irak'ta dönem değişti ve Afganistan da bundan çok etkilendi. Dolayısıyla bu sebeple de Amerikan güçleri Afganistan'a girme yetkisi kendisinde buldu. Yes, continue please. Yes, and at the moment, America is the terrorist in the country, because if you read the history about America, and I will sit here and say this because no one ever has dared to say this, but this is the fact. Look at the war in Vietnam. Look at what they did to Japan. Look at what they did to Iraq. Bölgedeki gerçek terörist grubun gerçek teröristin Amerika olduğundan bahsediyor. Onların Vietnam'da da benzer şeyleri gerçekleştirdiğinden bahsediyor. And they always fail with their projects, and the mess they leave in other countries, like the situation right now. They went into Afghanistan. It was not the war of Afghanistan they were fighting against. They said over 20 years ago that they will go with the help of the NATO states into Afghanistan to fight the terror, because they didn't want the terror to spread out to the Western world. And suddenly it's not important anymore. Afganistan'da terörizmi kısıtlamak için girdiklerinden bahsediyor Amerika'nın. Aslında tam tersi, orada terörizmi beslediğini söylüyor Şabana. Let me ask you my next question. I'm going to ask about women again. How do you think, how is going to be? Is it going to be a little bit better, or the worst days is coming for Afghan women? Afganistan'daki kadınları daha iyi günler bekleyebilir mi? Çünkü Taliban bir takım vaatlerde bulunuyor, ama daha kötü günler mi bekliyor? Hangisi sizin için daha mantıklı geliyor? I wish I could say this Taliban has changed. I wish. Yes. Taliban'ın gerçekten değişmiş olacağından umut ediyorum diyor. But I know this is not the truth. Bunun gerçek olmadığını da biliyorum. I think the truth is that our males in the parliament now, in the government that is going to be created, they need to fight for our rights now. And there my entire hope is on Ahmad Massoud, the son of Ahmad Shah Massoud, the national hero, that he will raise his voice for us and protect us from these people, because we don't have any other people who will understand us, because he is the person that is educated, he is from our generation, and he is someone who has seen the Western world. He can understand us.
Yeni kurulacak dönemde parlamentodan hala halkın sesini duyuracak insanların olduğundan umutludur hala kendisi. Ahmet Mesut gibi daha batı politikasına yatkın ve daha ılımlı olabilecek kişilerin halkı yanında olmasından umutluyum diyor. Yes. Yes, so there are very bad days waiting for women in Afghanistan, and what I have also seen from videos that they sent me is girls and women crying at home behind the windows because they see the Taliban are reaching them, and they have heard that the Taliban take away the girls between 15 and 45, even widows. Single girls and widows will be taken away from the houses inside, so from their homes, and they will get married to those Talibans as a present for their fight, for them fighting for the religion. I don't think that's insane. Şu an Afganistan'da kadınların evlerde kapalı olduğunu ve camdan bakarken bile korkarak baktıklarından bahsediyor. Çünkü 14 ila 45 yaş aralığındaki genç kızların ve kadınların zoraki evlendirilip Talibanlarla birlikte bir yaşam sürmesi onlar için böyle bir zorlu bir süreçten bahsediyor. 14 yaşından itibaren genç kızların ve dul kalmış eşlerini yaşmış kadınların da zorla evlendirilip böyle zoraki bir yaşama sürüklendiğinden bahsediyor. It's really terrible. This is not real what's happening. This is a nightmare. I think the worst nightmare you can imagine a woman can have is that somebody will take her away against her will, and she will get married to a man that is totally sick, who has killed a lot of people already, yeah, who has no sense for humanity, and you will be raped daily and beaten up. Yaşananların gerçekten son derece kabus olduğundan bahsediyor. Çünkü hiç bir şekilde tanımadığı, belki çok fazla insan öldürmüş, katil, terörist olabilecek kişilerle kadınların zorla birlikte yaşamalarını veya onların hayatına zorla sokulmasının ne kadar vahim olduğundan bahsediyor. Do you want to add something? No, I think this is the situation right now. Beside all the young men that let their lives defending the country, all the soldiers, all the militarians, and now I got a lot of messages that lots of people, right now while we are talking, I get messages, they ask me to tell you that all the higher militarian people are in danger, they are taken out of their homes and they are being killed. Ben yayına hazırlanırken çok fazla mesajlar aldım diyor ve bunun yanında yayına duyurulmasını istemişler diyor. Çok fazla yüksek rütbeli askeri kesimden kişilerin evlerinde hapis şekilde kaldığından veya akıbetlerinin ne olacağından bilmediklerinden de bahsediyor. Yes. And they have killed already. I'm going now from the situation from the woman to the man because this is also something very important. Aslında kadınlarla erkeklerin çok bir farkı yok. Erkekler de hayati tehlike altında yaşıyorlar. Onların da her an başlarına her şey gelebilir diyor. It is very important. These men are very important for the Afghan community. Ülke için they have çok fazla önem arz eden kişilerden bahsediyoruz ki bunların şu anda yaşam tehlikeleri var. They killed already the governor of two provinces. Aynı zamanda Taliban güçleri iki önemli pozisyonda olan, belediye pozisyonda olan bir başkanın daha hayatına kastetmişler. And what I want to add, what's very, very important, because this really broke the hearts of every Afghan and around the world in pieces, is the fact that yesterday actually was the National Independence Day of Afghanistan.
And Ne yazık ki vurgulamam gerekiyor ki dün Afganistan Ulusal Egemenlik Günü kutlanması gerekiyordu. Yes. And this was the first time in the history that we were not allowed to take our flags on the streets. Bu önemli günde Afganistan tarihinde ilk defa Afgan bayraklarını biz sokaklarda özgürce açılmadık ve bugünü kutlayamadık diyor. Yes. The problem is they don't just want to change our lives or lifestyle. They want to take our country by force, but not because they took over Afghanistan. The military was disarmed. They took away their weapons. They could not fight. And this is my question to my government. Why did they disarm the army? How can this happen? How can a president not be aware of what is going on in his country? We were aware of. Afganistan'da ordunun da elinde hiçbir silahın bulunmadığı, Taliban'ın buna da el koyduğundan bahsediyor. Dolayısıyla burada ülke kendi içerisinde bir işgal yaşıyor diyor ve buna da Afganistan lideri Cumhurbaşkanı'nın da göz yumduğundan bahsediyor. Artık zaten ülkede değil. How can that be that the entire world is talking about the bad situation in Afghanistan till the point that they did not reach the capital? There was war going on for days in the entire surrounded areas of Afghanistan, and they marched in from all the parts of Afghanistan and they moved onwards to the capital, and the president was aware of this. And günlerce bu işgal yaşandı ve Kabile başkente gelinceye kadar hiçbir müdahalede bulunmadı Cumhurbaşkanı başta olmakla. I, as a normal person, I'm not a militarian. I would ask myself, how is it possible that a president is sitting and watching and not acting, and he's not even contacting the leading militarians in these areas and asking what the problem is? Why the Ben states are bir collapsing? sivil vatandaş olarak sormak istiyorum. Bir ülke lideri, Cumhurbaşkanı neden böyle bir şeye izin veriyor ve böyle bir örgütün ülkenin bütün şehirlerinde, başkente de gelmesine göz yumuyor? Yes, and he says they suddenly arrived. The statement of the former president or the still president, I don't know, he fled. He said in the last conversation to the Afghan nation that he has not fled. He had to save his life. Okay, we understand this is normal. But I'm sorry, you are telling the people that you had not enough time to pack your luggage, and you're sad about your laptop with your memories inside the laptop? Those people from the provinces have left their entire lives and they came to the capital by walk. They were running with their kids through the night and through war by night just to reach the capital because they thought they are secure at this point. And the government will help them. But you know what happened? Besides that, he ran away and gave the capital to the Taliban. He handed out the capital to the Taliban. Besides this, those people, those hundred thousands of people who were sleeping in the parks in Afghanistan, in Kabul, they did not have food, they did not have any water, they did not have any place to sleep, they slept on the floors. How can that be? What kind of president is this? What kind of government is this? Cumhurbaşkanının kendi can güvenliğini her şeyden ve herkesten önemli bulup kendini ülke dışına atmasının ne kadar yanlış olduğundan bahsediyor. Bu sürede birçok insan hayatını kaybetti ve on binlerce insan sokaklarda, parklarda yatıyordu. Onların da can güvenliği yoktu. Bu nasıl bir cumhurbaşkanı, bu nasıl ülke yönetimidir diyor Şabana. If you don't want to add something, I'm going to address my next question. Yes. Can you tell me, please,
how can see the difference as an activist and a Muslim woman? What are the difference between an Afghan woman and Turkish woman? First of all, I want to send out my love to all the women of the world. You're doing all a great job. I know it's a hard job to be a woman. It's not just being a species. You have a job by coming to this world. By being born, Afgan you kadınıyla have Türk jobs. kadını farkını soruyorum. Öncelikle dünya genelinde kadın olmak kolay değil diyor ve çok önemli bir manevi değeri olan bir varlıktır diyor kadınlar. Yes, continue please. Yes, and all women in the entire world have a special connection to each other, I think. Because they Bütün have the same kadınların responsibilities. birbirleriyle ilahi bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum dünya genelindeki bütün kadınların. Yes, we have the same responsibilities. We will do the same about the same job because whatever you are, you will become maybe a mother and you will serve the humanity. We are the species that is told to give birth to life and to take care of life. Dünya And so I genelindeki have bütün huge kadınların aynı respect. sorumlulukların olduğundan bahsediyor. İşte dünyaya yeni bir insan getirmek, onun geleceğinden sorumlu olmak, aynı zamanda çalışır bir kadın olaraktan toplumda da kendi görevlerini yerine getirmek dünya genelindeki bütün kadınlar için geçerli faktörlerdir diyor. So I think to your question, the only two differences that make you luckier than the woman in Afghanistan is that your politicians do not mix up politics and religion. Sizin bizden tek farkınızın, tek şansınızın olmasını şurada görüyorum diyor. Sizlerin siyasilerin, politikacılarının yaptığı en önemli bir şey dinle politikayı karıştırmamaları. Biz burada kaybediyoruz diyor. Because God knows this is not compatible together. One is religion, it's there and we don't want and we can't change it. Yes? Çünkü And bir the tarafta other değişmeyen, varlığı hiçbir şekilde tartışılmayan bir din var. Yes. Yes. And the other side is politics that Diğer is tarafta da changing by zaten time, day by day. politika. Yeah, that is changing day by day, and it requires to be updated and to be changed. Bir tarafta hiç değişmeyen din, bir diğer tarafta an be an değişen politik değerler, politika her an değişebilir diyor. And what is also very important, as the woman in Afghanistan, you have no foundation to plan for your life. Because even you are from a family that gives you the freedom to study and you have done your studies and you have a plan for your life. Every few years, by changing of the political regimes by the government, the new government has a new idea of leading the country and they mess up all your plans because it's all about the woman. It affects always the life of the woman. Afganistan'da çok sık değişen politik dengeler en çok kadınla ilgili yasaları da sık sık yenilenmesine, değişmesine sebep oluyor. Bu da dolayısıyla bir istikrarın olmadığından bahsediyor, söylüyor Şaban. Yeah. So in that terms, the location of my country, which God has chosen to be the center of Asia, is our problem, which you thank God don't have, and our politics to be mixed up with religion. That makes a Turkish woman luckier than an Afghan woman. But though I'm very happy for the people in Turkey and I wish them to keep their freedom. Zaten coğrafi olarak zor bir konumda koşullanmış olan Afganistan'ın siyasi dengelerinin de sık sık değişmiş olması kadınların kaderini ciddi açıdan etkilemiş ve Türk kadınının bu açıdan ne kadar şanslı ve özgür olduğundan bahsediyor. And my last question, Shabana, to you. It will be a little bit special question. Okay.
Afghanistan, Iran, and Tajikistan are the countries where your video clips, your songs are more watched and listened the most. Maybe one day you would like to call out of your fans of an album in Turkish. Would you like? Who would you like to do it with in Turkey? Afganistan, İran ve Tacikistan'da yeterince ünlü bir isim olduğunuzu biliyorum ve bir gün böyle bir şans olursa Türkiye'de şarkı söylemek veya bir albüm yapmak şansınız olursa kiminle düet yapmak istersin diye bir soru sordum. You know that there are a lot of Turkish people living in Germany. Almanya'da yaşayan birçok Türk vatandaşı var, Türk kökenli insanlar var. And I had a lot of friends at school, Turkish girls that I grew up with. Yeah. Birçok Türk arkadaşının olduğundan da bahsediyor. And that led me to Turkish music. I listened to Turkish music. Türk müziğini çok dinlediğini ve aşina olduğundan bahsediyor. And at the time when I was a teenager, and that would be the reason why I would choose this person. Tarkan was the crush of every woman here. Yes. So I think, ben daha ergen yaşlarındayken Tarkan hayranlığıyla başladı Türk müziğine sevgim. Yes. So therefore I think my heart and my soul would go to him. Tarkan. Yes, to choose Tarkan because I have a lot of memories from his music. One of the best times of my şarkılarıyla life. evet daha genç yaşta tanıştığım için böyle bir fırsatım olursa bu ismin Tarkan olmasını dilerim diyor. And finally, what do you wish? I want to listen your wish toward Afghanistan women and finally to your nation. Son olarak Afgan halkına ve Afgan kadınlarına seslenmesini istiyorum. Ne diliyor, ne söylemek istiyor? Yes, I want to wish my proud and very constant people all the love that I have. I'm getting emotional actually when you ask me this because I have another connection to these people. They have loved me. I'm sorry. I can understand you. Bu uzakta really da olsa sorry. halkının ona manevi bağının olduğundan bahsediyor. To me, they are my family members. And Onlar hepsi birer benim aile bireyimdir. To see that my family members are suffering and that they are they have no perspectives, that they are living in war for over decades now, and these wars are not their fault. They have nothing to do with these wars. These are artificial wars. It breaks my heart, and especially those who, I mean, look at the situation that happened a few days ago. There were 3 kids, 3 young men, youngsters, going to the wings of a plane that was about to take off. And they had no perspectives, and they sat on the wings. They had no idea of what was going to happen to them. They thought they will survive. Why? Because they are held at this status of mind artificially. They have no perspectives to go to educate themselves and to build up a life for themselves. They didn't know how it would be to be at that height with that I can't explain you what I feel right now, and then they fall to the ground. And what disturbs me the most is the pilots of the plane. They must have seen them sitting there. They can't say they didn't see them, and still they took off. So it means they killed them by force. They killed these 3 kids. Afganistan'da yaşananlardan dolayı aile bireylerim yurt dışında olmasına rağmen ben orada her kaybedilen can için, her sıkıntı içerisinde olan kişi için ayrıca üzülüyorum ve gözyaşı döküyorum ve gerçekten kalbim paramparça olduğunu söylüyor. Günler öncesinde dünya basınına da yansıyan 3 kişinin uçak
uçaktan düşerek ölmesine sebep olan görüntülerin ne kadar vahim olduğundan bahsediyor. Aynı zamanda burada insanların gelecek kaygısının ne kadar ağır olduğunu ve artık o ülkede yaşamanın ölümle eşdeğer olduğundan bahsediyor. Aynı zamanda uçağın pilotunun da bu 3 kişinin hayatını kaybetmesinde sorumluluk sahibi olduğunu söylüyor. And what I want to tell to the people who are responsible for that what is happening. This is America and the NATO states. Yes? The Afghan nation is not asking you to help them. Afgan halkı sizi yardım için çağırmamıştır. Siz kendiniz geldiniz diyor. Amerika'ya sesleniyor. You owe this all to the Afghan nation. This is your job. You promised the world, the entire world, that you will fight against terrorism. Siz Afgan halkına terörizmle mücadele edeceğim, terörizmi bitireceğim diye Afganistan topraklarına girdiniz diyor, Amerika'ya sesleniyor. Ama siz verdiğiniz sözü tutmadınız, ülkemi bu hale getirdiniz diyor. Yes, they did not just promise to the Afghan nation, they promised to the entire world that they will fight against terrorism. Sadece Afgan halkına değil Amerika'nın verdiği sözü, tüm dünyaya bu vaatleri vererek benim ülkeme girmiştir diyor seneler öncesinden. Yes, they can't forget that they promised this to their own nations as well. And this war, I will promise them, will not stay in Afghanistan. This will not stay only inside the borders of Afghanistan. And we have seen this. Bu durum, bu savaş durumu sadece Afgan sınırları içerisinde kalmayacağından bahsediyor. İlerleyen senelerde, ilerleyen zamanlarda belki sınırın dışındaki diğer ülkeleri de böyle bir durumun tehdit ettiğinden bahsediyor. Just last your words and I'm going to say goodbye and thank you. Yeah, my last message to my people, I have to take myself together and give them a message. You have suffered for so many years. You have suffered and you fell and you just stood up again and you kept going. And you know how it works. Nobody, no nation in the world knows how to deal with a crisis better than you do. You know what's your job now? Stay together, help each other, stay at each other's side, give each other love, because that's what you have at least. This is what you can give someone even for free if you're not rich. Try to help each other and trust in God and pray for yourself and raise your voices throughout social media. Let us people talk to you and give us the information that we need when we come to shows like this to give them to the world. I want to thank my beautiful and strong nation for being so kind still to their artists and their public figures. Even though you are in the crisis, you still send us messages and you still tell us that you love us. I love you from the bottom of my heart, and I will do the maximum that I can do to be your voice in the world and to protect you from what is happening. Afgan halkına sesleniyor. Halkının çok daha zor mücadeleler verdiğini uzun senelerdir ve bu mücadelenin de bir şekilde üstesinden geleceklerinden bahsediyor. Onları birbirlerine sıkı sıkı sarılmaları için sesleniyor. Asla birbirinizi yalnız bırakmayın. Çok dua edin ve daha gelecekte daha iyi günler için mücadelenizi sakın bırakmayın diyor ve toplumun aydın kesimine, popüler kesimine ve söz sahibi kesimine sesleniyor. Halkınızı yalnız bırakmayın. Ben de uzakta olsam da sizlerin yanındayım diyor. Thank you for your joining today to my program, Shabana. I wish you all the best to Afghan people. Thank you so much, Nigar, and I'm very glad that you had me at your show and I could raise my voice up for my people. And also, I want to thank the Turkish government for being nice to Afghan people and for
staying beside us and for raising up their voices for us. It means a lot to me, and even to my people and to the nation of Afghanistan. And I am sure that the people of Turkey latest now must have realized that the people of Afghanistan are really suffering from them. I want to tell you all, please, I know you are nice, but please be kind to my people in your nation, in your country, to my nation and your country. Thank you so much. Let me translate, and I will say thank you one more time. Teşekkür ediyor bize programımıza katılma fırsatı verdiğimiz için ve özellikle Türk halkına sesleniyor. Türk devletine teşekkür ediyor bizim halkımıza, Afgan halkına sahip çıktığı için ve şu an zorlu bir süreçten geçiyoruz. Lütfen bunun daha çok farkında olun. Biliyorum ki diyor bizlere karşı naziksiniz ama lütfen bu zorlu günlerde kırıcı olmadan daha nazikçe bu süreci atlatmamıza ve Afgan halkının yanında olmanıza devam edin diyor. Thank you Shabana. Thank you. Teşekkür ediyorum değerli DİM TV izleyicileri, değerli Parametre izleyicileri. Biraz zorlu bir yayın oldu. Hem çeviri bir yandan hem uzaktan bağlantıyla. Umarım kusurlarımızı mazur görürsünüz. Çok teşekkür ediyorum. Yeni bir Parametre'de görüşmek üzere diyorum.